তাহলে দেখো মাইকেলসেন মোরার ইন্টারফেরোমিটারের যে আমরা এটা এঁকেছিলাম আমাদের হচ্ছে Sem-Iv অনার্স HSA দিয়ে কত তারিখ আজকে হচ্ছে 23 select this is my source S. Here there is a half silver plate M. This is a one plate. This is another plate. This is M1, this is M2, and here we have another plate G. The length of this path is say L1. This is M1. This is M2. This is a telescope T. This is L2C. Here we will consider L ধরে নিচ্ছি L same length. এবার যখন এইটা এই আর্মটা যখন আমার এই আর্মটা in the direction of the earth motion আছে, this is perpendicular to the direction of the earth motion, ঠিক আছে? This arm is in the direction of the earth motion, these are in the perpendicular direction of the earth motion, ঠিক আছে? So velocity, if v is the velocity of the earth, c is the speed of light in speed of light, তাহলে যখন যাচ্ছে m to m1 তখন এর ভেলোসিটি হবে c minus v, velocity of light traveling from m to m1.
তাহলে c plus v হবে velocity of light in return path, তাহলে t1 is the time taken to by light wave to reach m1 and return. So if this length is L, this length is L, m to m1 length is L, then we can write t1 equals to at the time of যখন যাচ্ছে তখন t1 এর হচ্ছে c টাইম লাগছে c minus v, যখন ফিরে আসছে তখন L by c plus v। তাহলে এটা কত হয় c plus v minus c plus v, মানে twice LV by c square minus v square, c plus v, oh sorry, twice LV না, আমাদের প্লাস আছে, twice LC by c square minus v square, তাহলে c so the length of the path observed by light, traversed by light in going from m to m1 and return. Length of the path of light going from m to m1 and return, m to m1 and return, it should be L1 equals to c into t1, so 2LC square by c square minus v square, so it will be nearly equals to 2L to 1 plus v square by c square, as v is much less than c। এখানে কি করলাম বুঝতে পেরেছো কি? এটা হবে 2L by 1 minus v square by c square, এটা টু দি পাওয়ার -1 উপরে আনলাম, বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন করে হায়ার অর্ডার টার্মগুলোকে নেগলেক্ট করলাম। এটা কি স্টেপে ভেঙে দিতে হবে না? বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, এটা কি বুঝতে পেরেছো না স্টেপে করে দেবো? হ্যালো সরিতা, বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছো? শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছো? এটা কি বুঝতে পারছো না স্টেপ গুলো ভেঙে করে দেবো? তোমার কি সাউন্ড আসছে না নাকি? তো চ্যাটেই লেখো। ওকে, তাহলে এটা গেল, এইখান থেকে লাইটটা এখানে যাবে। এবার এই রেটা যখন এই m2 এর দিকে যাচ্ছে তখন m2 টা আর্থের মোশনের জন্য কিছুটা সরে গেছে, তাহলে এই রেটা এইভাবে যাবে, আবার যখন ফিরে আসছে তখন আবার এটা এখানে, এটাও এখানে সরে যাচ্ছে, এইভাবে আসবে, এই গিয়ে এই ফিরে আসবে। On the other hand,
Due to motion of the earth, the path of light in going from M to M2 is, this is my source, so this is same M. Here we should have M2, but actually the ray will go, M2 will shift in this position, M2 just, and the ray will go in this way. Is M2 dashed. In the return path from A to M to M2 to M is M2 dashed, M dashed. The return path should be M2 dashed, M dashed. Now the length of this MM2, let MM2 equals to L equals to M1. The time taken of the light to travel from M to M2 dashed time taken by light to travel from M to M2 is M2 dashed by C. During the time this time the mirror M2 is moved to M2 dashed. এই সময়ে মিররটা M2 থেকে M2 জাস্ট এসছে আর রেটা এখানে এসে ইনসিডেন্ট হচ্ছে। Hence M2 dashed এই ডিস্টেন্সটা কত হবে, আর্থের ভেলোসিটি v ইনটু দিস টাইম ইন্টারভাল, hence M2 dashed is equal to this square plus this square, this square plus this square. Sorry, M2 dashed is a right angle triangle. A অতিভুজ equals to লম্ব স্কয়ার plus ভূমি স্কয়ার। M2 square plus M2 dash square. So this is equals to L square plus M2 dashed into V square by C square. M2 dashed যদি কমন নেই square 1 minus square by C square equals to L square, or M2 dash square
equal to L square by 1 minus B square by C square, or M2 gas is equal to L by root over B square and 1 minus B square by C square. আবার M2 gas is equal to M2 gas M. So the length of the path traversed by light from going from M to gas and return is L2 equals to M M2 gas plus M2 gas M gas, which is equals to twice L by root over 1 minus B square by C square, or twice L into 1 plus B square by 2C square. So the path difference between the two rays in going from M to mirror M1 and M2 and back to M after reflection, hence the path difference between the mirrors between the rays, between the two rays going from M to the two mirrors M1 and M2 and back to M again. After reflection, from the respective mirror is L1 minus L2. So এই দুটোকে বাদ দিয়ে দাও। L1 কত পেয়েছিলাম? L এর আগে বার করেছিলাম L1 is equal to twice L into 1 plus B square by C square. Twice L into 1 plus B square by C square minus twice L into 1 plus B square by twice C square. So it will be twice L কেটে যাবে, এখান থেকে twice L V square by twice C square থাকবে, আর L V square by C square. So if the earth were not in motion, there would not be any such path difference. So due to this path difference, you will get some interference fringe, either bright fringe or dark fringe at a position. এবার যদি আর্থটা হঠাৎ করে থেমে যায়, দাঁড়াও আসছে।
এবার যদি হঠাৎ করে পৃথিবীটা থেমে যায়, if the earth was not in motion, there would not be any such path difference. So if it is, imagine the earth had suddenly come to a stop during the course of experiment, if it is thought that the earth is suddenly stopped during the course of measurement, then the path difference between the two rays could suffer a sudden change. Hence, the path difference between the two rays would suffer a sudden change. And there would be some displacement of the interference fringe. Hence, some displacement of the interference fringe should be noticed. This is, of course, cannot happen in practice. Not happen in practice. হঠাৎ করে আর্থের মোশন থেমে যেতে পারে না। নাও এর আগে যেরকম দেখেছিলাম, এবার পুরো অ্যাপারেটাসটাকে আমরা 90 ডিগ্রি ঘুরিয়ে নেব। The whole apparatus is shifted, is turned by 90 degree. তাহলে কি হলো, আমার সোর্সটা এখানে চলে এলো, আগে আমার এখানে ছিল M2টা, M2টা এবার এদিকে চলে যাবে, আর এদিকে চলে এলো M1। ঠিক আছে, 90 ডিগ্রিতে ঘুরিয়ে নিলাম। এবার 90 ডিগ্রিতে ঘুরিয়ে নিলে আবার এই দুটোর মধ্যে পাথ ডিফারেন্স আসবে। এবার এই পাথটা মাইনাস এইটা হবে এল ভি স্কোয়ার বাই সি। The whole apparatus is turned to 90 degree. So the arm CM1 is of the interferometer to occupy the position of CM2, while the arm the arm MM1 now occupy the position of MM2 and vice versa. So the light ray along MA1 would now travel a path by এই রেটা
along M1 now traverse a path longer by L v square by c square আগের মতো ভাবে বার করতে পারবো compared to the that traverse along M2. Thus, due to the rotation of the apparatus to 90 degrees, the path difference between the two rays would change by, hence, due to rotation of the apparatus by 90 degree, the path difference between the two rays will change by দুটো যোগ হয়ে যাবে twice L v square by c square. This would cause a displacement of the field system. Now, what is V? V is speed of Earth, which is nearly 30 kilometers per hour per second. So it is basically 3 into 10 to the power 3, 30 into 10 to the power 3 meter per second. And c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. So v square by c square is equals to 3 9 into 10 to the power 8 by 9 into 10 to the power 16, which is nearly equals to 10 to the power minus 8. Now, in original experiment, the effective length of the interferometer, the effective of the interferometer arm মানে Lটা is 11 meter. So twice L v square by c square is equals to 2 into 11 into 10 to the power minus 8 meter, which is nearly equals to 2200 angstrom. So that much of path difference should be there. The path difference is about 2/5 of the wavelength of the light used. This path difference is about 2/5 of the wavelength of the light used in the experiment. The experimental arrangement of the Michelson model was sensitive enough to detect the friendship caused by the above path difference. No friendship has been detected. Hence, there was no relative velocity between the earth and the ether. There was no relative velocity between the
earth and ether. তখন মাইকেলসন একটু চেষ্টা করেছিলেন আর একটা হাইপোথিসিস দিয়েছিলেন, ইথার ড্র্যাগ হাইপোথিসিস। মাইকেলসন প্রেজেন্টেড ether drag hypothesis। কি বলছে? the ether layer is dragged with the earth surface। ইথার লেয়ারটা যেন আর্থ সারফেসের সঙ্গে ড্র্যাগ করে যাচ্ছে। hence no relative velocity between the earth and ether. To then the experiment has been performed in very high altitude. Again, no fringe shift detected. So, thus the null result of Michelson-Morley experiment forced the physicists to abandon the ether hypothesis. This null result of Michelson Morley experiment forced the physicists to abandon ether hypothesis। ether hypothesis কে বাদ দিতে বাধ্য করল। আর যে নিউটনস proposition of existence of absolute frame has also been abandoned. No absolute frame of reference exists. ঠিক আছে? So I should stop here today. পরের দিন আমরা এখান থেকে শুরু করব। ঠিক আছে? এরপর আমরা লরেন্স ট্রান্সফরমেশন দেখব। গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশন দেখলাম, সেখানে ফেল করছে। তারপর ইথার হাইপোথিসিস এলো, সেটা হচ্ছে আমরা দেখলাম যে না, সেটা ঠিক নয়। তাহলে কি হবে? আমাদের কিছু একটা বার করতে হবে। তার মানে হচ্ছে আমাদের যে ওই যে আমরা তিনটে চয়েস দিয়েছিলাম, চয়েসের মধ্যে দুটো চয়েস কিন্তু বাদ চলে গেল। তাহলে পড়ে থাকলো থার্ড ওয়ান। এই যে তিনটে চয়েস ছিল, দেখো। if this was correct, বলা হয়েছিল কি if this was correct
we should able to locate the ether frame experimentally. তাহলে এক্সপেরিমেন্টালি ইথার ফ্রেম পেলাম না, তাহলে এই অপশনটা আমার বাদ চলে গেল। আর কি, retain relativity principle for both mechanics and electrodynamics. If there is correct, there should be able to do experiment to show deviation for electromagnetic theory. এমন কোনো এক্সপেরিমেন্ট পাওয়া যায়নি যেটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি ডেভিয়েশন দেখা গেছে। তাহলে এই দুটো অপশন আমাদের বাদ চলে গেল, ধরা পড়ে গেল, পড়ে রইল শুধু এইটা। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, এই অপশনটাকে কারেক্ট ধরে নিতে হবে। দিস উড বি দা কারেক্ট অপশন। সো আমাদের এই যে অপশনটা পড়ে রইল, এই যে অপশনটা আমাদের কাছে পড়ে রইল, এটাই তাহলে একমাত্র কারেক্ট অপশন, আর কোনো অপশন নেই। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের এবার একটা ট্রান্সফরমেশন ইকুয়েশন নতুন করে খুঁজে বার করতে হবে, যেটা দিয়ে আমরা গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশনটাকে রিপ্লেস করব। আমাদের কি করতে হবে, have to give up the Galilean transformation because they do not uh, gives us an invariance of Maxwell's equation, and we need to look for some other transformation. অন্য একটা ট্রান্সফরমেশন আমাদের তাহলে খুঁজে বার করতে হবে, which is consistent with classical electromagnetism and also the new laws of mechanics. সেক্ষেত্রে আমাদের laws of mechanics, we need to reformulate the Newton's law of mechanics. So this option would be the correct. আমাদের নিউটনস ল অফ মেকানিক্স কে রিফর্মুলেট করতে হবে, আর আমাদের নতুন একটা ট্রান্সফরমেশন ইকুয়েশন বার করতে হবে, যেটা আমরা করব ইন টার্মস অফ লরেন্স ট্রান্সফরমেশন, আর হচ্ছে স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি দিয়ে আমরা নিউটনের মেকানিক্স কে রিপ্লেস করব। ওকে, সো দ্যাটস অল ফর টুডে। আর কিছু তোমার জানার আছে? ওকে, সো লেটস লিভ the class please.